Iko Nini. Episode 65. Tukimove alafu saizi tuko na tunajua like nikifikiria gajia watu wako na very big dreams, lazima nifikirie juu ya Ruby because hakuna vile utakaa chini kwa hao ukiwa peke yako ama siumi alafu fikiria, you know what I'm supposed to do? Start a hip hop awards. Like, what if I could just start an awards in a country that does not have any awards? Because sio gana awards zote apart from sports. Apart from Safaricom sports, music hakunaga. Kuna sijui Pulse music video, but I don't sijui. It's not a music award, it's an influencer award. Oh, iyo. Yes. So basically, so ulika chini ukajiambia wanataka kuanzisha awards. Mazejo. Akukuwa na anything may happen. It started in 2019. Yeah. Hadn't done anything for like the whole year. And then niko like hapana hii mwaka hizi isha. So kabla tuingie. Tume dive right into it yani. So tuko na Ruby ama tukita Ruby V. Ruby V. Yes. Your V na stand for? Vivian. It's my first name. See Vivian. Vivian. Ni Vivian, acha story mingi. Tuko Kenya. Inaandikwa VIVIENNE. Vivian. Exactly. Mimi kwa nafikiria tu na try kuwenga hapa. Karibu nikukumbushe jo. Thank you mom. Tuko hombizo jo, tuko nini? So alafu pia vile umesema hivyo nilikuwa expect maybe kuna jina ya Kiluya naanza na V na sijui. So ningesikia like Ruby kumeni Vivian. Okay, so tuko na Ruby V ni formerly of hip hop culture. Yeah, Homeboys. So I think kwanza tuanzie hapo. Ruby V mtoi aligrow up neighborhood gani na akapata na hip hop wapi? Wacha tuanze. Aligrow up niligrow Jerry. Part of my childhood was in Jerry. So Kendrezi alikuwa huko Igaiside. Ingine. Alafu nikiwa mless sana, madhangu akamove akaenda huko Ukikuyuni. Tukaenda place inaitwa Kiriaini kwa side za Murang'a Udhaya huko hivyo. How old? Nikiwa let's say 4 or 5. So nzabonga kisapere. 6. Vizuri sana. Niko ya mono. Ohoro waku. Timoru. So like a lot of my childhood, I think maka high school form 4. Ilikuwa hizo sides. Tulikuwa Kiraini, then tukaenda Udhaya. Nikasomea kashule fulani hapo hivyo kanaitwa Bishop Gatimu Gando Girls. Nafikiri it's one of the most like famous schools. Yep. Bishop Gatimu. Nani tena ametoka huko? Iko? Nani Amani. The singer Amani alikuwa huko. Sijui kama kuna msemo mwingine but kuna dem fulani alikuwa na report news K24 nimesahau jina yake pia alikuwa huko. Kwa hiyo chuo naijua nikisikia Bishop Gatimu naijua. So ilikuwa huko until 4th form and then started to move back to Nairobi. So came back to Nai, nikaenda kule kwa academy kama Shadha. Bana, lakini unacheki after umegrow Jerry kiasi, alafu ya madhangu alikuwa amegrow places more. Madhangu kwanza ni msee wa ghetto. Anasemanga she's a ghetto girl. Hiyo ndo anajitanga. Pia alikuwa amegrow Jerry for the longest time na Mombasa. So after tumerudi hivi, so madhangu alikuwa wale wasewa like pronunciation is important. This is how you say words. Otherwise huku ningekuwa watu wa botro. Ungekuwa botro. Ningekuwa wase. Ile unibamba sana ni milk. You sijai understand how does milk turn to milk? Hapo msee iko confident go milk. We are drinking milk. Then nilikuwa na come home. Kuna koimbo fulani tulikuwa tunaimba nikiwa Raima. 10 green botros standing on the wall. 10 green botros standing on the wall. If one green botro should accidentally fall, there'll be 9 green botros. Nilikuwa naenda home. Mother alisikia nasikia cheese. Unasikia no baby it's bottle. Bottle like sema venye ina mother alikuwa na wewe kwani madhangu anajua lugha hapo ni kitu moja mother ni wa western pia kitu moja mujua gaju yenyu wase uendaga states wanachukua the American accent immediately ama British ni Waluya ushaijua hivyo labda hiyo ni story acha tuangalie Buddha Blaze. Perfect accent. Buddha Blaze. Kumka kizungu ya nani? Wamalo, ule Wamalo alidedi.
kumbuka the VP alafu Muliro pia alikuwa na kizungu safi nini eloquence unajua kitu interesting ni hapa mkiwa hapa wana confuse D na T si ndio as soon as umeingia kwa ndege D na T cheki kuna difference between Waluya watao na Waluya wa ushago hata mimi then nikienda Ocha na kwanga very down to earth naweza flip your accent ya Kiluya vibaya sana umekujeko na kwanga sasa nilikuwa nasemako utanisaidia na kaukali wacha nikule ukali na mboka si greens ni mboka ya chicken unajua kakoko hiyo ndio mboka ingo unaweza unajua besides wase kusema Waluya ukula sana at least tunaweza sema eloquence hiyo tumepewa hata nani although ule ni American but still attitude the dude Waluya na kizungu tuko mbele mbaya wagamna nini so ni interesting sana kusikia madhako alikuwa anakuja na niambia no this is how you pronounce words by the my whole life nilikuwa na do public speaking I think a lot of hata mimi vile na doing like hizi stuff za radio I would say ilikuwa imehoni wa mtaani because I'd come home after tunaenda unajua music festivals mimi ndo nilikuwa na do my public speaking I think the first time I ever got into public speaking I was either in class 3 or 4 na nilikuwa na come home wazae wako supportive mbaya wananipatia topic hadi tuna go through the process wananipatia topic wananipatia preparation time wananiandika points na simama hapo every day after school wananiambia okay good I think you should radio stand basically by the way tutafika hapo tulifight history ya radio si ati tulifight so this is my primary school experience so to kabla hii ni sawi train of thought shout out to all Kikuyu people because there is one word if you live in Kikuyu land ukienda states you'll have no problem with ukienda United States April true wasapere tu you're the only people samanga April because sisi wengine watasamanga April which is British lakini states ni April yeah. In the month of April yes so na check so msaki under states at least anajua there is one word fit in at least like they'll be like you're not from around here but like where are you from? I've heard how pronounce April. Umekuku for a minute. So singine utatoka April. After say when. Mbaya. Alafu pia nakukanisha ikorrektiwa. Wednesday. Najua hiyo. Unajua Wednesday is American. British is Wednesday. So ukisemaga Wednesday, Kenya msana kuangalia zile za it's Wednesday. Because nikisikia Wednesday na kuangalia umetoka wapi bana. Wednesday ni Britain. Others ni American. Wednesday ni British and hii ni mother tongue wa Brito so ni Wednesday hata mtu asijaribu kunicorrect kwanza nisikia tu Sheffield Wednesday nilisikia tu hivyo nika rewind ati umesema nikasema mtu asiwahi ni correct kwa nini shai correct na evening so what wanasema evening na evening so I guess you're in evening I guess near UK because hiyo ndo nasikianga nao na wase alafu evening without the hiyo hapo katikati ni state ina depend tu na pale umelan accent wase kasi sisi tumelan hata accent kwa hip hop nini unaenda na hiyo ya Brooklyn maze watu wanaweza fikiria umetoka huko sijui West Side uko tu like wapi niligrow up at Jericho baba si ndio lakini Jerry ni bamba kama Jerry produce na produce nani Kenrezi Jerry ilikuwa fiti sana because mi Jerry nikifikiria juu yake hata niambia Kenrezi nafikirianga juu yake juu ya crime kulikuwa na crime late 90s early 2000s kulikuwa na crime si hadi kuna time tulikuwa tunamka asubuhi nasikia ati brother sijui ya Sophia alibebwa jana alikuwa mwizi unasema hata si mwizi mgondi tulikuwa mgondi ilikuwa kabla dingo mgondi ilikuwa mgondi kabla dingo ikam lesha ya ukweli sasa so si tukaenda huko hivyo Kikuyuni hiyo hood shit ikachill kiasi nikaingia huko tukafanya Raimam nikaenda high school sasa tuka move back move back as a family Nairobi ukiwa how old 18 ama 19 so ulifanyia form 4 ukiwa hapa ama nilifanyia huko tulirudi saka nimemada umemada aya so tukarudi and then sasi results tunangojea mi okay kwanza tumeruka step moja siblings
siblings. I have 2 sisters. I have 2 very dope sisters. I'm the oldest. Wase wa believing. They tell me like niko na last born tendencies. I'm a only kid tendencies. You're the nini? Mi ndio kiongozi. Mi ndio kiongozi. Okay. Mi ndio kusema kwa hiyo kitu. Hata ni warefu kuniliko sahi. So it's a family of 3 girls? Yeah, family of 3 girls. Na Buddha ni Mluya fulani? Buddha by the kwanza hata ni Mkikuyu. Cause nimecheki cause ukiniambia 3 girls nafikiria western cause western sasa si ndio the new breed. Kama mimi nikiambiaga mother ati sina shughuli na kupata mtoi sana. Mtu kama smoke weed ya Obama nini nacheki. So cause western kulikuwa na hiyo jinga ya sons, but now tukiangalia central the reason why women were central were most empowered was cause central a man will just raise daughters without worrying. So that's a beautiful thing. At least ile kitu tunaweza learn from central province. And I think also just the fact that kaboy kakikuyu ameenda akachukua dem Luya na my grandparents allowed it. Unajua before that they would have been lazima uolewe na Mluya, hiyo ndo form. Hakukuwa na story kaya hiyo. Na wazayo wamekuwa fiti like all these years hata like sometimes they drive me crazy with how cute they are. They're just so dope. That's our ndo couple goals zangu. So si tukakam na hiyo 2010. Neighborhood gani? Hapa hivi Utawala. Okay. Aya tukakam 2010. Sasa ni hapo tunangoja results nini. Results zikakam. Mimi high school experience yangu nilikuwa nashindwa nitamaliza shule lini. I really fucking hated school. Nilikuwa nachukia chuo. Nilikuwa naboeka. Unasikia sijui ni kem. Na chuo walikuwa najua nachukia chuo ama yako wanajua? I mean, of course hawajui. Kwanza nimetoka Raima amini like a student ni awasewa ati every time kuna assembly tunaitwa hapo mbele, composition yangu imelead, insha yangu iko poa. High school jo. Nilikuwa na umainje but I also think ni attitude ile nilikuwa nayo, nilikuwa tu nimeboeka tu na chuo. So at that point tunangoja results. Mi bedhi nilikuwa na expect ku perform worse but siku kwamba nikaget ka B- hapo hivyo. Nikaingia sababu mzee ananiuliza so form ni gani. Juu I think cut off ilikuwa sijui kani 54 ama 55 na mimi nilikuwa na 1 mark less. So ikabidi niende para. So nikiangalia hivi gazeti I think para wapi? JKUAT. Okay. JKUAT main ya Juja. Juja City. Hiyo ilikuwa tu experience ingine on its own. So tunaangalia hivi papers. I think my first choice ilikuwa kwenda kudu media and communication. Then mzee akaniambia hiyo staff ilikuwa super crowded. Nitafute tu kitu ingine naweza do. So mother alikuwa amedu diploma ya human resource management. So nikasema you know what, since mother amedu dip, mi wacha niende nidu degree. Nikaingia huko hivyo. Kule sasa hapo nilikuwa najibamba bwana. Mzee si alikuwa anabambika cause high school experience yangu yote nilikuwa nakula masup ka every time. Na ni zile tu umeboeka yani hata time ya kusoma uone ka ina make sense. So kampo yote sikuwa nakula masup, nilikuwa tu fit. Mzee alikuwa anaona redemption. Ingekuwa like extra fees, extra payment. Alafu masup za kule ni tough kuliko exam yenyewe. Afadhali tu upite mtihani mara moja. So nikamaliza kule 2014, nikagraduate 2015. So hiyo 2014 vile nilimaliza college tuseme May hapo. Ama May, by March May hapo nilikuwa nimemaliza shule. Nilikuwa ngafanwa Homeboys mbaya. So nilikuwa nimeenda ka events zote za Homeboys Radio zilikuwa zinaitwa Class in the Sun. Zilikuwa zinaorganizwa na mwalimu Rachel. So nilikuwa naenda huko alafu Rachel si alikuwa like this Swahili teacher. Alikuwa nadu sijui ma trivia ma quiz alafu me languages straight A student. So akifanya sijui kivumishi cha watu unajua tumetoka high school juzi unazipata zote. Anasema ati answer this question immediately for you to get a ticket to the Class in the Sun. Mimi ndo hapo hivyo every day akukuwa na time niliwahi kosa hiyo show ya Rachel. So after kwenda Class in the Sun mara kadhaa nikaambia Rachel I think
mimi nataka kudo hii stuff ya media. Actually before to get yo part ya mimi kwambia Rachel wacha to do media, Miss Mandy alikuwa ameniita station fulani, I think walifunga, ilikuwa inaitwa 915 Hits FM. Tulikuwa na day fulani alikuwa na host Fena, akasema co-host wake at the time Saliva Vic, rest in peace, alisema my co-host is not going to be available tomorrow. It was a Friday and Mandy was hosting the morning show. Asema my co-host is not going to be available tomorrow, kama unataka kukam co-host show na mimi, like be creative with the questions that you're gonna ask Fena. Mimi hakuna kitu kayo najua, nilikuwa naenda kwa internet na search most outrageous questions to ask during an interview. So unauliza ati sijui one night stand hizo, unajua ukiokolea ndio inakanga big deal, yani like hapa yenyewe nimeweza. So Fena na Mandy wakanichukua mimi na boy fulani anaitwa Rabari, tukaenda tuka-co-host. So I remember that Saturday tukienda huko hivyo tao, nilikuwa nervous mbaya. Every time I used to get on air nilikuwa nasikia very intimidated, like I could almost hear my heartbeat, but somehow the audience liked it. Na nikaambia Mandy, hebu nitumie recording nisikie nini wase walikuwa nasikia juu sijui. Mandy akanitumia recording. I'm like, this is fucking terrible. I can't believe people liked it. But nilikuwa like, if people like this terrible version, exactly, like maybe kuna kitu hapo inaweza grow. So nikaambia Rachel, nipe internship slot, like jaribu tu niingize Homeboy somehow, like already mnanijua, mmeni-meet nini. Nikamna give for like a week straight. Until finally I said, okay, unajua nini class in the sun ingine ina come through, and I think it was the last one. I think ilikuwa inaitwa reunion or something at Village Market. Sema class in the sun ingine ina come through, we come tuone vile tunaweza do ukuweka intern kangu. At that time Calvin alikuwa pia intern wa Jimani. So akasema ati Jimani ameleta intern wake, pia mimi niko na intern wangu. Nikaingia huko Zaka alikuwa interesting. Nikaingia huko sasa. So huko tu unangangana. Mimi nilikuwa hata kabla tusahau shout out to mwalimu Rachel kwa sababu alianza kaa intern mtenge. So the fact alirudisha mkono by the alinishikilia. So nikadu hiyo class in the sun. Mimi nilikuwa msee wa kusema hello, my name is Ruby, I just wanted to confirm you're still coming to class in the sun. Like list ya wasekaso moja ya unabonga mpaka unasikia huko hapana. Alafu wa Kenya by the way sijui shida inakuanga wapi. Wase they don't pay attention ama nini. Unaambia msee si umewin nini tiko ya class in the sun, anakuuliza ati when is it, where uko like bro ulikuwa na apply ku win uende wapi wewe? Like how do you not know the details? Your phone call unasema the same thing to 100 people, come say wa customer care na uwezi kasirika because when ni intern you're here to prove yourself. Unakasirika kwa nini? Mimi nimeunda ka list kangu, nilikuwa natoka kwa office hadi saa 4 za usiku ati ni make sure everything is perfect. Kwani class in the sun kuna happen aje? Watu wanakaa mbali? Ilikuwa I think imeorganizwa na Homeboys sasa with like a few partners. Like back in the day before AKA was AKA alikuwa amekam class in the sun. Before Sauti Sol wa blow up alikuwa amekam. Mse wa Lingala ya Yesu Pizza alikam. Navio miara hiyo time sikuwa najua Navio ni nani. Tunaambia Chronics show yake ya Fao ilikuwa class in the sun. Na usually ilikuwa tu hapo Baricho Road kwa rooftop. Wanatuwekea tu viti. Of course no alcohol. Mimi na mabeshte wangu tulikuwa like chicks twende supermarket. Sisi tulikuwa warui kule tukua tunashikika. So ilikuwa wanatuwekea like music, and then you come party with your favorite DJs and nini from Homeboys, and then they invite guests, and then they give you food like a nice burger with fries and nini. Unajua uko college you inakaa tu like the most epic shit ever. Exactly. So tuko huko ati unaongea na Chronics one on one, alafu anasema ati he's gonna be a star in Jamaica and worldwide. Kabla Chronics blow up. Ini show ya Fao. Ini show ya Fao. Unaona AKA kabla hata wase wajue what the fuck AKA was about. Ukisema AKA unamaanisha AKA wa SA. Na kwamba tulichezewa congratulations kwa Homeboys mpaka tukaget hizo lyrics zote because like watu walikuwa wanasema no we have to know the music.
but that's one person I'm not proud of. Why? Because hata mtu aniambia nini, I think he threw that girl through the window. Fuck that nigga. Okay. I don't know. So ilikuwa AKA wa South Africa. Walikuwa na hii scandal ya dem. Ati dem aliruka from walikosana dem akaruka window. Suicidal ilikuwa sas na alikuwa amelipa hiyo lobola si dowry or something. But then people hata walikuwa nasema AKA has access to all the girls in the world. Nini ilikuwa special about udem wanasema because she came from a rich family, so status nini alafu age difference, like walikuwa na madrama mob. Alafu unajua AC domestic violence waga normalized sana. That's why I don't trust hata femicide like nika tu ni kitu normal mbaya. I think hata hiyo kesi hata sidhani ilienda anywhere. I don't think it went anywhere. So hiyo ni kitu moja ile spendagi juu hiyo ilikuwa scandalous mbaya. Kiniambia sijui dem ameruka kutoka kwa windows alikuwa tei, walisema alikuwa tei nini but alisema ati also sijui this chick had tried to do it a couple times nini. Story ilikuwa the same way na haka kamsengine ka AC haka kamse bila miguu kanaitwa mgani Pascal Pistorius. The same thing ile ya ku break through the door. Umekosana na dem and you want to break through the bathroom door. The same thing yeye. Kuna time walikosana dem akajifungia kwa room alafu msela kwa try ku break mlango sijui through what. So tayari ushanionyesha uko violent. Because why you breaking a door in a hotel? That's some violence. Kwanza hiyo clip ilikuwa inakaa scary as hell. Hata kuna ingine huo dem alikuwa analia anaambia wase like ask him what is done to me. Hey, we ilikuwa scandalous. So moja ile spendagi juu. Hata mi ilini put off nilikuwa so nafikiria mkibonga juu watu mshani ni don't mention that nigga. Sawa. Chronics, unajua kiniambia Chronics I'm like wow. Kiniambia AKA the first thing nafikiria ni Ayeya. The comedian. Then unajua now when you say it again I was like it's that fucking rapper. The South African, yeah. So I guess ilikuwa na uko bado akingangana na maisha pia. And then so Class in the Sun ilikuwa late saa mimi nikaletwa for the final edition. Now I'm part of the Homeboys team. Nilikuwa kasta hiyo time watu wako like god damn. Mtu tulikuwa tunasikiza na yeye radio. Sasa tunamsikia on the other like how the fuck. Alafu wasa alikuwa anashina kama una sound fit and go like for real. Uko sure? Cause msiniambie hivyo nitakwama huku. And that's what the fuck I did. Nilikata tu kutoka. So tukaenda huko. Internship iko nafaa kulast how long? Ilikuwa actually the initial stage hata tukua tumebonga how long. And then after tufanye hiyo job yote nikaanza kuonyesha like this is what I can do nini wakaniambia like tutaanza na 3 months and then from there we'll see what we can do. Kama unaweza kuwa absorbed into the team. So 3 months kuna kitu yote uko unapata ama unajipanga? mse ka strong. Hey guy. Reason tunauliza ni watu lazima wajue because watu fikiria at this radio dreams comes simple. Unajua hata hiyo 3 months wasn't the only time I worked for free. I worked for free for 8 months. Hapo ndo nakwambia wazee walikuwa like so mimi nikalipa degree ya human resource management. You graduated, you have your papers, but you want to tell me that you're working for free for 8 months at this spot that why how? Mimi nikamwambia tu cheki relaxini. Nipeni tu time bana like hata mimi sijui pale tunaenda lakini we'll see. So now during that internship period vile nilikuwa sasa nimeanza kukua frequent at Homeboys, nimeanza kujua wase Fano Kata alikuwa anacheza hip hop hookup hapo Sarakasi Domeke na Smalls Lethal. Time moja mimi tu niko like okay let me go see what's up cause mimi nilikuwa na feel as an outsider from the game kwa na feel kulikuwa na clicks already that me getting in like lazima I know someone nilikuwa nashinda sasa mimi nitakuaje best there King Kaka has years in the game already like getting access. So nikaanza kusema let me see how I can start getting in. So with that sound lazima sasa tu will it selector hip hop when dem wa Bishop Gatimo. So when hip hop napatanaje umegrow up basically ilikuwa Nyeri ama so when hip hop mlipatana because lazima kuna hiyo seed ilikuwa planted and now the universe just aligns itself mpaka ujipate Sarakasi. Lakini before sasa tuseme growing up I was a reggae head. Hata before I did this hip hop shit nilikuwa
my username across platforms ilikuwa Empress Ruby. Yeah. Nilikuwa najua maridim hata kabla zi drop. Mimi ndo hata nilikuwa naambia wasicheki Island Vibes Redeem is gonna drop in a couple months. Empress Ruby mlikuwa wengi. Kwani mlikuwa wengi? Mimi ndo nilikuwa the original tafadhali. Wasi lay claim on that name. Hauko original. Cause kuna kadem nilikuwa nakatiaga back in the days alikuwa anajiita Empress Ruby pia, but she was much older than you. So kulikuwa na yeye, and then there was another pia anajiita Empress Ruby who is even nowadays I think she's a DJ. Oh. Yeah. But I think she dropped the Empress. Kama mimi tu. So hiyo inakamko mependa hiyo nini? Jina sana. Empress. Alafu unajua tu nini marege heads wanasema uni Empress. So ulidate kama rasta fulani ni? Tuambie ukweli. Kule tuseme kulikuwa na kaboy fulani hapo hivyo. Kama rasta. Alikuwa karege head, alikuwa msupu, alikuwa third year nikiwa first year. Nikitokelea hivi. Watu walikuwa wanajua what the fuck is up. So mko mnasikizanga magani? Shout out to Jay by the way. Anaitwa Jay sahi ako huko tu na familia yake atatubonga. Sasa unaharibu familia. Ama aliacha kwa mrasta? Na siku hizi ni family man. Ilo rasta iliacha. Aliacha. Shout out. So mlikuwa mnasikizanga ngoma gaga? Like your favorite musicians when you loved reggae? I think I remember the one thing that I remember from my childhood is coming home to my mom blasting a lot of Lucky Dube. Hiyo ilikuwa Afrika tulikuwa tunapenda Lucky Dube. Mazi huyo ndo alikuwa of course akina Taras conscience nilikuwa na like conscience akidu rhythm si kabla anze kudu galababble na unajua vile ameniambia alikuwa anapenda reggae. Mimi na expect tubonge juu. Unataka dance za majuzi. Sini Sizzla. Unataka niseme Sizzla Kalonje. Ukimwita Kalonje. Umse wa nani anaitwaje? Umse wa Humble Africa. Niambia King Humble Africa Joseph Hill. I'm a Humble Africa. Yeah, Joseph Hill culture. Yeah. Just because I'm not mentioning them doesn't mean I'll see. Ukiniambia ulikuwa reggae head and the Wailers. Yeah, ukiniambia ni reggae head, si expect tuende dancehall. Nataka tu first tuanze roots. Kushatoka roots tukienda dancehall tuanze akina Shabarangs. Exactly. Then tuende Buju. Yes. Then sasa baadaye ndio tuongejea conscience. Hapa uni wa karibu sana. Hata ukila Chronics Taras Riley niko like no. Chronics hata ni recent like like a baby in the game compared to ours. Hata Taras kuna expect niambie juu Budake. Budake alikuwa Mike Riley ama Mike. Budake alikuwa naimba something Riley. Msituambie kwa comments tu. By the comment hapo hivyo kaona jua wasi wa back in the day. So mko mnasikiliza, nataka kujua naga kama rasta mko mnasikiza nini, na pia kama mlikuwa mnavuta bangi mkiwa kwa inaitangwa hostel. Kule mi sikuwa msee wa hizo stuff. Nilikuwa hapa I'm here to study and get the fuck out. So nataka kuniambia ukuvuta weed ukiwa chuo? Nilivuta lakini not enough to make me like a pothead, not enough to have me considered as a pothead. Me actually ndo nilikuwa naenda na chike babeshta wangu anasema naambia nyinyi you destroy your lives. Drink alcohol if you must. Na so unasikiza reggae? Kwa reggae fan fake aje? Nilikuwa tuseme I think me in college nilikuwa kadem very safe, naive. Also yo kutoka Nyeri umekam nayo uko tu like holy shit huku kunaenda ngaje. Nairobi ni kubaya. Nairobi alafu unaingia Juja bro. Jamaica huko kulikuwa tu ku different. Okay, so ni tena nataka kuuliza. I think nimepoteza hiyo train of thought but ni interesting sana. So so ulikuwa reggae. So hip hop ulikajipataje? There's always that one song that high school by the wacha nikwambia hata hizi stories are like old school hip hop cause
madhangu nisana kwambia alikuwa anajiita ghetto girl, so I even asked her like why reggae, why not hip hop like other people, akasema hip hop ilikuwa ya mayoyo. Sisi wase wako hustle. Ulikuwa unataka kusia humble African kama tulia unajua. So alikuwa hip hop ilikuwa ya mayoyo hata kwa wadhako ni mcool. First of all alikuwa na origin accent, then anaja hip hop ni ya mayoyo. Jua tu reggae ni akina sisi wasiwa true. So high school, honestly I can't even remember where that hip hop bug bit me. But I remember has to be local, Juakali, DNA. Sasa kwanza wacha hata tuseme before I even got into like the international platform, so kulikuwa na progi fulani ilikuwa inaitwa Mizizi. Walikuwa wanaleta like ngoma zote locals. Mimi ndo ule msee nilikuwa ati naenda kurapia wasema lyrics za Bambuchu. Unaona ka songbook. Niko ati niko club nimekaa naambia wase cheki I'm doing ngoma. Cheki under 18 mimi ndo huyo start to finish. Jua kali kiasi start to finish mimi ndo huyo mse prezo Bishop Gatimu. Mabesi wako akipop bottles. Akipop bottles. Mimi niko huko na wambe cheki. I'm doing azizi nyewe say like kwani I'm understand. And then now I think slowly nikaanza saa the beat sasa I guess it can come into the picture. Alafu pia mother na mzae walikuwa protective wako like hii nyumba nisione hiyo the beat. Half naked people on the screen. The beat itafanya ushike mimba. Exactly, it's like yo not in this house. So every time 5 p.m. jua hiyo time bado hawajafika home. Inafika home mapema na do homework alafu nakaa hapo nikisikiza gate. Niko tu like gate ikifunguliwa naangalia nje. Nisipatwe hapo iko tu noma nyingine. So ulikuwa na watch but una nini? Una watch chini ya maji ile tu. Then naja budako itakuja budako simtiaji. Kuna makuzo wangu fulani. Nishaibonga jua. La makuzo wangu wale budao alikuwa mtiaji level ya TV. Ifala ikitoka nini? Ikitoka nje. Kama inaguza TV. Inacheki temperature. Wallahi. Kimtiaji hizo. Yaani kuna makuzo zangu walikuwa na manko nini mabuda tiaji sana. Si at least haikufika hapo. So ni side moja ya kina Buda. Kulikuwa nayo fala ilikuwa inakam inashika TV nyuma. Alafu ikipata hivi inavunja kila mtu from mother to atoi. Kutoka mother. Yes. Alafu sasa hiyo TV ilikuwa tu nje. Haiguzangu. Huyo ni anko wangu mmoja. Then another uncle wa side ya kina mother, hii nje ilikuwa yeye alikuwa anafungia TV kwa bedroom. So anafungia TV, anaibeba, anaipeleka every day. Utakujua utiaji level 1000. Hiki fala kinachukua TV, kinaiseti. Jioni kikirudi, anaiseti ta. It's not that serious. Ilikuwa hivyo. Alafu at some point when now the kids had finished school, akawabai ka black and white. So colored ilikuwa yake. Alafu sasa ilikuwa TV mbili ziko kwa sitting room. Moja black and white iko hapa na colored iko hapa. Hii colored msiguze. Itaima yuko kila mtu anawatch black and white. Guy. Acha na atiaje hapa hivi. Hiyo ilikuwa noma. Like wazee wangu alikuwa strict but haiko imefika hapo. So at least kai kuguza temperature. Haiko kuguza si ndio maana nilisurvive. Sasa niko huko hivyo tunaanza saa kusikiza tu huko hivyo. I think my earliest memory ama my fondest maybe ni mimi nikirasho alafu hiyo time the beat nika ulikuwa unajua song itachezwa specific time because the beat of the week vile Candy Shop ili drop hapo nilikuwa like yo alafu sasa si una get in it tunaanza kufind out tunaona like back in the day fifth story yake nini ukaget into it. Alafu nakumbuka pia nilikuwa na classmate fulani alikuwa na big bro that used to listen to hip hop. So kalikuwa kana unajua ngoma mpya niko like hizi ndo hizi lyrics niko like sawa. Tunaanza tu kuimba hiyo ndo ilikuwa ufala ya high school sasa. Sio lazima sasa tufanye disclaimer kwa watu wanatuocha wale ni wa young kitambo. Haikuwa rahisi kama sasa hivi. Sasa hivi kila mtu anajua Triomio ni nani? Kila mtu anajua kitambo ilikuwa kabla ujue ngoma. Lazima mtu akuwe na radio, mwingine sijui akuwe na nini, alafu kila kitu ya line. Mimi nakumbuka the first time saki niuliza ati have you heard this musician called Drake? Niko like who? Ati Drake sijui ni wa Canada, alikuwa amedrop best I ever had. Niko tu like bro, mimi sijui kitu kayo. Alafu tukaenda Laibu.
sika gazeti kakona lyrics. Nikamwambia undo ule Drake ulikuwa unasema. Ati sawa. Sasa ndo hapo nikaanza kumcheki. Tuka get into hiyo akina Forever nini. Sasa hapo tuseme hapo ndo ili spark up kabisa getting into hip hop. Sasa hii ni Seiko, si ndio? Alafu so bado ukianaka kama rasta kako bado ulikuwa unasikiza hip hop Sasa nikatoka high school nilirudi back to default settings. Juu sasa umepatana na kamse kako like unajua hii rhythm fulani ako like hata mimi naijua. Anasema mimi sijui madem wengi wanajua hizo rhythm. Niko like bro, unaingia kwa boxer vizuri. Naambia I'm special. I'm unique like alafu I think your time ilikuwa ile time rhythm zimeshika Kenya kabisa. Zilikuwa zime blow up huko. Alafu Sepetuka ilikuwa ina happen. Hiyo time yenye tulikuwa tumeshikilia. Kwa niko na umse wangu every time rhythm mpya love language ilikuwa cheki umesikia rhythm mpya imedrop ananiwekea hapo hivyo ngoma 6-7 za hiyo rhythm tu moja. I think by the UJ ndo alikuwa part of me kujua ma rhythms mob hiyo time ya kule. Sasa tunasikiza nikatoka hapo hivyo college, si nakwambia naitwa Empress Ruby. Mi bado ni ka reggae head. Hip hop yes, but not ile actively like I'm out there looking for it the way I'm looking for rhythms. Tukatoka hapo hivyo vile nilingia saa hii story ya Final Cut hip hop hookups ndio fast forward now 2014. Final Cut pole nashinda nikikurudisha. Final question ja urasta. At any point ulifikiria stai kula nyama tena na vegetarian kozuma na gamadem mkiatu mrasta lazima mwache kukula nyama? Hakuna kitu kayo. Mimi kwanza ingo lazima lazima. Okay. Mimi napenda nyama mbaya. Najua hizo zenyu za obvious ati I'm such a rasta. Mpaka nashinda hizo reza reggae zikulagi nyama. Nafikiri kula nyama. Hiyo ni Rastafarian. Mimi nilikuwa reggae head, not a rasta. Not a Rastafarian. Never. Maybe hata nafikiranga story ya dready. Mimi nakuanga msem spontaneous na nywele yangu natakanga like leo nikiamka nisikie imenibo nikate. Nikisikia imegrow nataka kushuka nishuke. Naonanga ka dready it's a lifelong commitment. It is. Na sitaki nywele yangu hata ifike huko alafu nisikie nimeboeka. Zangu saizi ngeko hapo. Ndio nilizikata. Ukikata. Nilizikataga once vile mjuni alizaliwa. Kwa nimesema mjuni akizaliwa nakata tu dread. Nilikuwa a stupid like bet I made on myself. And then I had to keep it. Then I started all over again. But saizi ngekuwa me never. I never thought about your Rastafarian culture at all. Nyama siwezi give up hiyo unless daktari aniandikie. Itabidi tu nimeikuladi mwisho. Sasa wacha saa to fast forward to Final Cut. Yes. So Final Cut akanichiki hip hop hook up. Like aren't you that new chick kwa job? Niko like mazimi niliona una DJ place. Mimi hata sikuwa najua Sarakasi Dome ni wapi. Nikaona tu nikam nicheki form. Unaingia huko ndani wasee wana freestyle mimi like your energy ilikuwa raw. And then kulikuwa na wasee wengi sana huko ndani. So niko like okay, unaona new generations. I think one performance naweza kumbuka ni Baby T. Squeeze I don't think she raps anymore. But alikuwa on stage na maboy walikuwa wamechizi huko wako like kadem kana chana mistari iko to like sawa in form. So after hiyo hip hop up happen, Final Cut akani amecheki wenda waambie John hii ni Sato kaniambia on Monday ndo waambie John Raba unataka kuhost show na mimi. So hiyo nilikuwa nasikiza hip hop culture by the ilikuwa Saturdays morning. Frank alikuwa shatoka? Alikuwa bado. Alikuwa anataka saa ni join in. Now I came to find out later that they always wanted a female voice on that show. I guess Final Cut kunichekio hip hop paliona kuna kitu tunaweza grow hapo. Took me a minute to go and speak to John Rabba because I'm like, first of all, mini intern. I've only been here for 3 months. Na already unataka niende niambie mdosi vitu zingi as in siwa enda umwambie. Kaniambia if you really want it utaenda umshow. Took me a whole week. Kutoka hiyo Monday I think niliongea na John like Friday. Kwa nervous. Mbaya. Ile unapita kwanza nilikuwa nashinda hapo nimepita hivi kwa ofisi unashinda ukiangalia ilikuwa ofisi zilikuwa na kamasta hapo so nilikuwa nashinda ukiangalia ilikuwa like you guys what mood is John in
Sasa umemwa lazima to make nini height jokes kwenda huko cheki I'm very tall lazima to make height jokes nilikuwa nimepanic mbaya so eventually nilikuwa like fuck it me it is what it is the worst thing he could do is say no mimi nikaingia hapo nikamwambia hey John what's up mi final cut aliniambia nikamnikusho anataka tu co-host show naye kutoka kesho form akaniambia yeah inge uko ndani let's hear how it sounds and that's how I got into it so your Friday final cut akanitumia list yake ya zile ngoma ataenda kucheza on air akaniambia like get familiar nini so ndio mimi hapo kwa ofisi hiyo day hata nilitoka siju kwa ofisi saa 5 niko hapo kwa ofisi niko tu like yo I need to know about Blitz the ambassador sijui lazima nijue about nani sasa zile ngoma niliweza kukava hapo ndo nilikuwa naambia final cut hapo ndo nitabonga so hii ni show ya fao wase wanasikia mtu alidu hivi akadu hivi watu wako like tukanaelewa ka hip hop head kama ingine nikasichana no man niko like mimi najua hip hop bala mimi najua stuff najua stuff man kaleka the rasta man in you say you go mimi niko huko nina drown hata half the songs final cut alikuwa anacheza on air nilikuwa tu like guy hizi mangoma ni kali but damn mimi najua hizi stuff but uzuri wa mizizi hiyo time I think hip hop ilikuwa ina pop akina Dandora LOV nilikuwa familiar with akina uko fulani nilikuwa najua roots so I wasn't like that much of a stranger I think the disconnect ilikuwa ina come up kwa hii new school culture I didn't know shit about new school K hip hop that was now my learning curve so nimeingia huko Corinne hiyo time anafanya jump of freshman Jinx pia hiyo time ameingia he's an intern also so tuko hapo like Korean pia yeye akasema kila mse ako na intern up in this bitch sawa hata mimi niko na mse so mimi Jinx na Calvin ndo tuko I think we were the first interns at Homeboys by the way so tukaingia huko Korean ananiambia ndo huyu intern wangu like kama mko about this hip hop shit maybe mnaweza kwa mkibonga so like Jinx akaniambia yale kwa freshman the very first class of freshmen with his group BLC so vile tulianza kudu freshman mi nika get into now new school because they used to choose like 7-8 rappers a year so mi nilikuwa na do like articles about them on the website I used to do interviews with them of course the most basic questions una experience you haven't even clocked a year or even 6 months literally nilikuwa nauliza maswali za kifalaka what inspires you exactly how did you come up with your name who have you worked with who would you like to work how with did you come up with your name is actually an interesting it's actually interesting lakini by the time mimi nauliza walikuwa wameshaulizwa so mimi niko repetitive hiyo ni kitu kila msee yuuliza hata juzi nilikuwa naona msee ana do interview na Jua Kali na mza so tell me how did you come up with Jua Kali niko like tuko 2022 bro how is that the question that you ask kabuda saa hizi like hujafanya research hata hujajaribu kutafuta interviews za msee so tuka get in it ndo wao mimi nafanya ma interview nikaanza ku collect hizo manamba so nilikuwa like yo anytime you're dropping something can you pass by me drop it on hip hop culture like nilikuwa very about it I was like yo I have to be the first person to drop that record mimi hata sijui itaenda wapi lakini hiki tu ina drop hip hop culture na ukienda place ingine beef so I befriended a lot of rappers during that period hapo ndo nilianza saa kugrow your curiosity so at that same time Sheila Kwamboka now that I'm talking I don't think I've ever spoken about this journey like this but I realize kulikuwa na very many pillars hapo hivyo walini hold up hiyo time nilikuwa Sheila alikuwa na do industry night Galileo ilikuwa before ile yake inakuwa kaboom mama inakuwa kapao kapao ni ya juzi si tumeiona ikikama hapa tu galana kapao ni ya juzi it's all signature of her squeeze hata kuna match ya kapao so hiyo time so shout out to Sheila baby shout out to Convox hiyo time alikuwa na do industry night hapa hivi Galileo Lounge so nakumbuka mimi ndo alikuja akaniambia cheki
nataka msee mwenye atakuwa hapo hivyo nje wase wakiingia ndani wewe waulize maswali like whatever, just ask them about like music stuff. Hapo I think ndo nili meet wase wengi. Alafu mimi Kadem Kanyeri niko hapa niko like how is it possible that nilikuwa na watch Nini nikiwa high school nikiwa Nyeri na niko hapa na have conversation na msee like it ain't nothing, but ilikuwa I was like yo this is actually crazy. Hapo sasa ndio also nika I guess get in touch na some of the old heads akina Nini akina Jimwat nini hapo ndo nilikuwa na meet. So niko like Abbas pia like yo Abbas I remember your freestyle on Straight Up. I was ka groupie mbaya Kona kaka groupie but niko like checky we need a groupie or whatever. Mimi I'll celebrate the moment. Get aya so tukaingia hapo industry night ikani expose to even more artists. Of course kuna wenye wanakukatia wanaona tu fresh meat hapa. I was blame niggas. Inatangwa the nigga gene. Nigga in the nigga in them could not resist, but sasa unajua me I think your time that wasn't anything that I was very fucking focused. Niko tu like we ebu kwa serious tufanye hii interview when and have difference sisi na madem dem akiwa focus ni hivi sisi najua tuko always focused but sex is always there. It's always on the table. Like so that's why nasikina zitetea ni nigga gene as long as after useme no wali move on hakuwa disrespectful. No. It's good. I never encountered any situation where like especially when I was an intern coming up akuko na any situation set damage force on me. Nah, it wasn't like that at all. So sasa tumefanya industry night ndo mimi bado na grow niko na ka blog kangu hapo hivyo. Sasa blog yangu I think ndo ilikuwa inafanya shitty blow up. Kuna time Octo I don't know if he's still mad at me for this but kuna time Octo alikuwa amesema ati hip hop is dead in Kenya. So mimi niko like mimi nimengangana na mablog na mapodcast zangu na unasema hip hop is dead na uende unafaa ku encourage wasanii. But then nikaingia hapo nikasema yo why you being a copycat? Nah, I said it first, even knew you're not original, you're the one who's supposed to be spearheading the move. But then ilikuwa refu ili blow up. I remember it was even discussed in the office on Monday. Niliandika yo article like Sunday, Monday nasikia yo even like people like Ruby, they're writing very well. The articles are well researched. There's this thing she wrote about octopus. Unajua ilikuwa mara ya fao ni block. Mara ya fao kumekuwa na mara kadha. Octo likatsika but hata say I think bado liko blocked. But Octo is a nigga lakini najuaga ile Octo unanga ile time tukiduna interview kusema so jamii ni mjaka so kuna kuanga na hiyo pride level yake waga level akiona na I think pia at that point in time sidhani kulikuwa na any media ina critic wase juu pia Kali ile time alidrop song yake watajua wajui na Msupa S pia hiyo day niliandika ki article na nili break down the lyrics zake akisema ati sijui 90% of you rappers amna flow kanoti flow. Nikamuliza Kali in your position in your sane mind unataka kuniambia noti flow ana rap better than our say what when you wanna join say Kali difference ya Kali na Octo. Kali called me he was like Ruby let's talk about this article mazi. Kwanza another shout out to Calligraph majuzi iko nini imeanza kugrow so kuna msemo moja anaitwa Gabriel Oguda someone we admire, good writer, but kuna interview tulidu na Calligraph tukauliza Calligraph like the predicament of a Luo rapper. Kuna unajua rap is a very competitive sport so every time you are rapping you always think about what if someone was to diss me. So most Luo rappers before any rappers that had any Luo in them made sure that was kept a secret. But till Calligraph and Octo. So nje tukamuuliza alafu in the process Calligraph akatuambia Octo ndiye alimuitaga Omolo. Alafu now he took the name and ran with it. So msanii Gabriel Oguda, very good writer, decides to misunderstand the whole thing and say before Octo this Kali did not want to identify as a Luo. After he took it like to a whole, I even tried to call the nigga like to talk to him. Looked for his number, I couldn't get it because I was like sawa, I'm sure we are writers
but context. Yeah. Najua. Like Yeah. it was such a innocent question. Msaka itan against Kali in such a way that Kali yako anataka kujulikana ni nini. Ni mjaka, Mimi ndo nili bring up hiyo. Kwa sababu naangalia hiyo generation ya kina Juliani, you'd never know. Say kama jua kuna kwa ndio jaka au you'd never know. So like lakini Omolo na Ohanga au likamna zile za ukitaka kudis shauri yako enda tu make your two foreskin jokes, we don't care. You see, so I respected that. So for someone else to misconstrue and twist it, ndio Kali akaivibaya, like nigga. Considering because it's a new age writer. But if it's an old school writer who whatever, I'll be like. Also pia wase utafuta maclicks sana. I feel like ni more about how many hits can I get off of this? Can I get a reaction from the person that I've mentioned? For me, it was more about like so many people are trying to preserve this culture that you're dissing, my nigga. You can't be out here just shitting on everyone. But as a rapper, mimi nikisikia Kali amesema hiyo 90%, wewe unajua utaandika hao, lakini mimi nitakwambia hata ukiandika hao tuseme hao ni 10%, kuna 90 because there are too many rappers. Kuna so actually don't have a problem. And I think also mimi nilikuwa na take in the context of Kali, you've been in 100 cyphers. My nigga, you want to tell me Noti Flow is better than all those rappers that umerap now kwa hizo macyphers zote. So ilikuwa tu like yo usikwe hivyo like kila msee anangangana. Pia mimi sikuwa hata I wasn't looking at it from a competitive perspective. It was more Kali, situjaribu tushikiliane kila msee asonge mbele. It was more that than lakini unataka kuleta kumba yako rap. That will also kill rap. Rap is a competitive, ni blood sport. It is. So rap inakuwa ukiingia kwa nini? Kwa room, uka fuck all you motherfuckers. I'm number 1. Now let's talk. You are number 2. Alafu ameambiwa number 2 like I'm number 1. So hiyo kuna hiyo competition ile wasa wanajipiga kifua just stamping ilikuwa hivyo. So I think wewe azaka viloli chochwa na Okto na sasa time ya Kali ukasema wacha baby Okto. First of all baby hiyo article ya Okto niliandika mimi niliogopa. Nilikuwa tu like shit. I don't know how this is gonna go but fuck it. Mimi nimeandika na nimeweka na baby hata nika disconnect notifications. Twitter ili blow up your day. Alafu I think Okto sasa ndo sasa final cut sasa narudi job tena. Final cut ananiambia ati Okto's manager called me, wananiambia ati naona sasa mtoi wako amegrow ati ameanza ku get balls. Niko like nigga mimi si mtoi wa mtu. Niko like niko kwa hii game to make a statement. And then also I guess female journalism pushing hip hop haikuwa that pronounced. Mimi ndo nilikuwa like amongst the first people kusema cheki because wase wengi walikuwa wanataka kuni discredit based on my gender, like what does a woman know about hip hop? How can you say shit like that about hip hop? Like auna any nini just cause when it them. But if another person mwenye ingekuwa mniga anasema angeambiwa ilikuwa risky but ulifanya job fit. Mimi nili get bashed to this day I still get bashed but we're gonna get into it. So sasa nimerudi job ka blog kana blow up. Ndio hata nakumbuka time fulani nilikuwa nimefanya review ya King Kaka ya mixtape yake ilikuwa inaitwa It's the King. Then nikasema mimi nilienjoy hii mixtape and at least tunaweza get some substantial, this was my last paragraph, at least we can get some substantial content from someone who can make a song like Ugali. I remember meeting with Kaka kwa elevator sasa kwa lift ya Galana. Mimi nimenyamaza tu niko kwa kona niko like god damn. Vile tulifu hata sikubonga na all 8 floors. Tukitoka first floor mpaka 8th floor nilikuwa tu nimenyamaza na mchiki. Akusema vile mlango ilifunguliwa. Nikaambia Kaka niaje, my name is Ruby, did you see my article about you? Akaniambia nikamuuliza how did you feel about your statement nilimake about your Ugali? Akasema yana noma. Like this is hip hop. But the Kaka was very cool. Lakini I had to make sure that the doors were open. Nisikulo mabari. Nisikulo mabari huko behind closed doors. Hapa ni Kenya, si South Africa. Why? We don't do that shit. Unajua tambua this is hip hop. Anyone can get in tambua. Since uko na hiyo nguvu ya kuandika online, cheki niko hapa tubonge. Why? Sikuwa nataka hata Okto. Every time alikuwa anakuja Homeboys nilikuwa tu like this I don't think on your sense of violence na madem. Ndo maana hata sasa na kuanga tu na nguvu niko like
what are you gonna do? Are you gonna pull up on me? Like, si atutanipiga ama anything. I have an opinion. I'm entitled to an opinion just like everyone else. If you don't like my opinion, kuna mse mwingine atakupatia opinion yenye una like, si ni sawa. So tumeendelea tukagrow. So hapa do ishaanza kuingia mabado. Do gani? Unafanya kazi Yesu bado? Nilikuwa napatiwa allowance. Hata iko hata situliambia mtu amention ningi mavitu zake. Sema. Nilikuwa napewa 10k. Na uko naishi? Utawala bro. Uko naishi na mother bado? Hiyo shit ilikuwa inaenda tu kwa fare na lunch. Najua utawala ni yote za. Exactly. Kabla utoke mtaani ndo ufike kwa main road, ndo utoke kwa main road niende tena ilikuwa hustle. Lakini najua you're fighting for your dream. I really was. Alafu pia mimi niko na point to prove to my folks, niko like cheki me, unaona sahi we're from zero money to 10,000. Can we just appreciate the progress? Wananiambia hapa naleta maziwa. Si unaleta hapa hivi 1 2 every once in a while unakuja hapo hivyo na kamkate. Mwambie relax. We're getting there. So mother tu ako like your counterparts. Hata kwanza mzae ndo alikuwa nauma, anasema wasi wengine wanafanya HR wako uko na 50 60, wewe uko hapa na 10,000 na tumekusomesha. What are you trying to do? To like bro, cheki itajipa, relax. Kila msa ako na path yake. So you 2014 2015 2016 Simbulian 10k for 3 years bro. Shit. Exactly. Damn. Unajua napenda Iko Nini juu nataka wase wa get inside look, because people usually feel like because you work here you're making big bags, because you're doing this event because now you're working with this person. Struggles za pesa by that hazijaisha. Nimeanza kulipwa tu juzi tu ndo nimeanza ku make bag. Aya 2014 15 16 aya final cut tukaanza beef. There's a time hata tukatolewa off air. Tumeenda job Shiri hata wewe Shiri nilimwona awards, nilikuwa tu nataka kumkula mabare juu. Hii beef ilianzaje? Sasa final cut. Sasa sijui si Frankie saa ako off the show already. Actually ndo Frankie I get off the show. You day tulikuwa tumediscuss hip hop culture na jump off zilikuwa zinafaa ku piggyback off of each other. Tulikuwa like since we're gonna jump off freshmen and those rappers are primarily played on hip hop culture, then we can run them on both shows. So tulikuwa na ka group ka hip hop culture. Tumeka hapo kwa group nikaambia wase cheki, this is what I'm thinking we should do for the show this week. Jump off freshmen, let's invite who. Final akasema fuck that. Si tuna do shit yetu, jump off wa do shit yao. Niko like bro, but they're Kenyan rappers. Shida iko wapi? Wakasema dead that issue. Anyway, no. When we're getting ready. Sato nafika job, final kata nasema tunafanya hiyo stuff ya freshman. Niko like bro, mimi siko prepared. Mimi siko prepared at all kudo hizo ma stuff, but mimi nilikuwa nafika job mapema, nilikuwa nafika like 2 hours before so I could prep. Because I'm still trying to learn the game. Pero kasi tumeleta na hapo juu Frankie ako like as in me atufanyi hiyo freshman mulishakata sasa tuko prepared. Tunaingia hivi on air. Shiri ameshapiga simu, fucking snitch. Amepiga simu anakol Jimani ati these people even came late, hata wako prepared kufanya show, kile tunawaambia wadua wataki unajua by that we had been beefing for a while. Producer alikuwa producer yetu last year alikuwa Shiri Jomi sikujui so producer. I'm just here hearing the story. I don't think you're a snitch. Amekol Jimani ini saa moja si tunaingia ati tufanye show sasa tuko bidhi tumeleta na juu watu wameshautiana huko. Mimi niko tu I'm here to protect my job like akiwasema kajua tu vile nimengangana hata kufika hapa kale ka 10k akibada like ako kakienda bro na ndo kana baya chips wende Facebook tena nianze kumwambia unachekelea kitu hata haikuingiana. Mimi nimekaa hapo nasikia tu Shiria kibonga. Mimi niko na pressure. Ana snitch tu mbeleni. Si anapiga simu na tuko hapo. Yeye ni mtiazi, ni mrazi. Kimi baile alikuwa amenibo. I'm not going to say. Alikuwa amenibo. Tunaingia hapo tunasema, "Yo G, you know these guys are not even prepared for the show." Sijui
na tumesimama hapo mpaka si wenyewe sasa tunaanza kushautia sheria kwa simu. Sikujui lakini ni mtiaji. Alikuwa ameniudhi. So tukaambiwa, you know what, since nyi wase amwezi get together your shit for hip hop culture, moving forward, show iko off air. What the fuck? Yeah. I was there. Tukaamba moving forward hiyo slot Final Cut atakuwa anafanya solo, no presenters. Atakuwa actually by the it was ilikuwa Final Cut atume mixes, not even live mixing. Asema mimi na Frankie get the fuck out. But niko like Jimani, me am collateral damage, like I didn't do shit. So nika call Delambaya rakaraka, niko like bro huku kumedhoka akinisaidie ni do nini. Akaniambia wewe andika breakdown ya events, tumia Jimani hiyo email as in we jiondoe tu kwa noma. Simi nikatumia hiyo email na nikatoka hapo kwenda kujibamba. Kila mtu ni kusnitch. I was like that's the energy you want, let's go my nigga. Nikaandika hapo kiparagraph nikatuma. Na nikatoka hapo mimi na Frankie tukaenda bash. Tukaenda tukakata. Hiyo debate tulikata maji, tulikuwa na pent up anger. Tukaenda tukajibamba. Hiyo day hata nililose simu na nilikuwa like fuck it, haina noma. Losing my show, losing the phone, I'm losing everything. Kaenda kakiendanga basi. Aya, tukatoka hapo. It was a very long time. It was like maybe 8 months. Mimi nilikuwa tu naona shiri, niko like Final Cut, niko like you were really like you can both kiss my ass na sitaki kusikia story ya msee. Alafu nikaona hapa kuna prospects za kuingia show nyingine. Alafu already nilikuwa nimeshakita mizizi kwa hii hip hop culture. Nikanyenyekea tu nikamwambia Final Cut cheki. Sinirudi tu. Lakini nilisema no, the end justifies the means. Mimi by the after how long? Like 8 months. Ulika off 8 months. Sasa si nikareduce you to entertainment stories and writing stories on the website. Niko like ishi taileti shangwe. Damn. Bro, mimi ulifuata dream. Bro, mimi nimeanza kulipwa 2020. From 2014. Like what the hell? Aya, so ningeingia hapo nikamwambia Final Cut cheki, please. Hiyo lazima nipatie say kama disclaimer. Nini, never do that. Like come to aja ku respect after a certain period of time, just move on. It worked for you but fuck that. Najua as in facts. Mimi mwenyewe nilishai run place na nikafanya wasewa go through nini but ingefika 6 years. Wacha hata nikusho. Fuck 6 years. Wacha nikusho. Nairobi. Hata unajua niliquit job yangu last year. Na hiyo ndo ile point niko like you know what, thank you. Like thank you for the exposure but tutageta hapo. Aya, tukemasikia nikaenda nikaambia tu Final Cut mazejo. Like come on man, I think we can so 8 months alikuwa na mix tu peke yake. Alafu nikaanza kusikia he's back on live mixing. So si nikaenda nikasikizia Final Cut. Final Cut akasema haya haina noma. Nikaenda pia akaniambia ndo basi ubonge na Jimani. 8 months mko mnabonga mama. Nah nigga, fuck you. Ilikuwa ile zile awkward hellos. Yaje. So hizo kena nikamwambia G sawa, can I get back on air? So I think Frankie alikuwa ameshatoka because hip hop culture was the only thing he was doing at the station. You know, the thing that saved me was the fact that nilikuwa na do entertainment news na nilikuwa naandika kwa website. Sasa nikarudi huko nikaandika nikaenda nikamwambia Final Cut sasa nikarudi back on air. Frankie alienda gapi kwanza? Like zinauliza tu alienda gapi? I haven't spoken to him because alikuwa na radio voice. He really had a radio voice. He was very talented. He was very talented. Mi sijui kulienda ngaje huko. Aya, so nimerudi on air. Tumeendelea. Okay, beef na Final Cut tena ikaanza. Sijui this is a mix show. Alikuwa nataka sijui kuweka hiyo show ya Fatman Scoop. Like it's more about the mixing than the talking. Then I'm like, but bro, then why am I back here if you want me to do like no links? Nikileta artist hata nikijua artist ni mbigi. Kuna time hata interview flani ya Steph Capella Atwalo alikuwa ameka studio. Hiyo day Final Cut alikuwa na mix na attitude. Alikuwa na mix every time tukibonga anatoka. Anaishia.
anakuja tena na mix anaishia na alikuwa anaishia kuongea shit na huko so mimi si nime maintain niko tu like yo mbele ya watu hapa ndo nilikwambia fake it nilikuwa mbele ya watu niko tu like yeah it's okay everything is under control hiyo day Atwal akaingia on air akasema ati I want to apologize to my fans. I thought tulikam isho kubonga mimi kuna jua isho tunakam kumix mangoma na hata si ngoma zao kumix tu mangoma and very little conversation nikijua hiyo point of conversation ndio ilikuwa inaleta beef by then niliambia Atwal cheki kama hauko happy with the na nilimwambia on air I was like this is nakumbuka the one thing I said respect my house uko hapa in my turf you're gonna speak when I say you first speak bad man put respect on my name like kama utaki unaweza ishia Steph Kapela kwa hii ni interview ya fao ya Steph Kapela Kenya ako like aya watu wanataka kupigana watu wanataka kupigana on air so your beef na final cut by day tulivutana for a long minute I remember one time I even wrote my alafu nini acha nipatie hatu ujua watu wote wawili washatoka radio but one of the funniest beefs nishaiona on air ni beef ya Kerry na Chiko Lawi kila mtu anajua Chiko so Chiko alikuwa poached from a station in the coast akaletwa YFM alafu kuna udem alikuwa anaitwa Kerry so hapo anasikizana so Kerry yako anapenda Chiko so alafu hiyo mixer ya YFM ilikuwa design ukiwa hii side you control everyone alafu ukiakisha mic ya mtu ama uzime odem alikuwa Lawi anajiachilia odem amezima mic alafu kisha maliza link na akisha hapa anabonga alafu Lawi ana headphones so ajui anabonga nasikika huko hizo na beef za say alafu unajua unakam like later in life I don't know if they've sat down and thought about it that they were fighting for someone else because this is not yours you understand like if the Rabas are fighting like that it makes sense because it's their own their baby. It's something they own but you're fighting for someone else's dream alafu ukiwa radio I think that celebrity status actually blinds you mpaka you forget you are an employee kuna kwa kana hiyo like I think unangabla tukubonga na DNA kusema fame is more powerful than money radio gives currency. You fame so since radio gives you fame you'll be there like you win a final cup muna fight like it's your own and it's not so you don't need to fight Panuka tunajua beef yake moja alikuwa anasema before this thing was a radio show it was a mixtape so niko like see we be happy that it's progressing like mono unataka kustunt growth ya shit yako kama ilianza kama mixtape sasa iko radio now you have two presenters now you have a female voice on it na tunashina tukiexpand like what's the problem hata tukamoviwa from a morning show 7 to 9 tukamoviwa to the evening walisema issue iko na clout mob wacha tuipatie prime time slot kwenye wanaweza make more noise mimi kuna time nyingine yani alikuwa alileta udem fulani anaitwa Kikisu that's the day nilisema you know what I'm over this shit udem first of all she can't rap for shit anakuja hapa ati Kikisu she's Azema na matako mzuri. There's a reason the nigga brought her. No, he brought her there for clout. Ilikuwa hii time ya Pilau Njeri. When Femi One na sijui Unjeri walikuwa na beef. And then Udema kaingia akasema, you know, fuck the whole game. Me, I thought that was the wackest diss reply I've ever heard in my life. But somehow, I guess it was there for stats. Rap ya ni... No, art is subjective. Exactly. So maybe he was feeling it. So mi Kikisu aliingia huko na uchungu mob unaona akasema even ati sasa she prides on herself on being real. Mi niko like bitch relax. First of all, like there's a way we're gonna handle like you will talk your shit but can you let me guide the conversation so you can talk your shit proper. Yana ingia huko anasema sijui the media doesn't support sijui nikamuuliza. This is one question I remember I asked her, ukidrop ngoma, what's usually your process? Do you ever try to submit it to radio stations or do you think that the radio stations are gonna come to you and get the song? Akunipatia jibu ya maana. And then I think Final Cut alikuwa na side na alikuwa anasema siwacha jibu because nilikuwa like no usiende uko mbali. Swali ni hii, I just want an answer for this. Iweka kwa beef. So your day Shorty said there's people who are blowing up and they're blowing up because they have
siblings in the game. Nikamuuliza, so for example, who are you talking about? Akasema Bria Hassan JA. Akasema for example JA, the only reason I blew up because Hassan. And then Hassan's show used to come after hip hop culture. Yeah. So Hassan anasema akapigia Final Cut. See, obviously me na Hassan, but we're still not cool. Me, I'm still getting my feet wet. Yeah. Akacall Final Cut. Final Cut akanirusha hiyo ngori. Akasema ati Ruby unajua tu anaenda on air anasema vitu anajisikia sijui. Niko like, bro, this is your fucking guest. How is it my problem? Hassan akasema cheki mimi sitaki kusikia jina langu imetajwa ovyo ovyo sijui nini. Final Cut ameniacha ngori. Hiyo day by then nika draft resignation na nikasema cheki mimi this is 20 what? 2015. 2016 actually. Mingo like me kama indo shit tutakuwa tunadu 2015. Like kama indo mimi nimemalizana na job. Unfortunately that same day I was going to send in my resignation. A colleague at the station called Natani passed away. Alikuwa missing for a couple of days. That day he'd been discovered. Mwili yake ilikuwa imepatikana, ilikuwa hit and run. So nikaambiwa cheki, everyone is pretty torn up about this. Hold off on your shit first. On your personal bullshit. Exactly. No, we chiki relax, kuna shit bigger. Sinika hold off. But I think your email ata delete ka 2019 or something. Like I had it, nilikuwa tu nasema, mi nita edit tu hii shit na nitaituma hivyo bado. For 4 years. Nilikuwa naena na refresh tu. Sasa nani aji? Sasa nikoshia Final Cut hana idea. Ajui shit. Haya. Hiyo ni sijui 2015, sijui 2016. I don't know if that's the time he quit, but I remember I was in an Uber to work. Maxi calls me. He's like, unakuja job? And I'm like, yeah, hata nimeshafika Galleria. Sasa nimeshaama nenda niko Ronga. Mbese ati nakam Galleria, niko Galleria, niko kwa cab na kam hivyo. Akaniambia, aya ujaona post ya Final Cut Facebook, niko post gani? Ati Final Cut amesema he's no longer doing hip hop culture, he's found God, sijui what. Nikasema, thank you Jesus. Like that was the best phone call nimesha get, because nilikuwa like, oh my god. Wakasema kama Final Cut come through basi you can just start doing the show next week by yourself. Aina noma. Waliso tutafuta DJ mwingine, sasa ndo Andy akaletwa. Sema ina noma hiyo desi nilibash. Andy akikuja na anapata ushaji establish. Ana anakuja anapata mimi ndio dona hapo, niko like you in my house. Mimi ndio kusema huko sasa. But Nini still personal letter niseme shout out to Final Cut. Hatuna shida yote. I didn't even know all this shit. If you are fighting in someone else's house. But wacha tu niseme like the whole me getting into hip hop culture at the reason Uncut exists. I can even say the reason the Kenyan Hip Hop Awards exist is because Final Cut kuni push na ya kusema like kuna ingoma listen to the yo if working ilikuwa hard. Yo conflict ilikuwa na bring up a lot of shit. So simio dini kamba kuna mseni huyo mimi street Rongai wase mko wapi, niko na mzinga. Let's do this. Like today we are celebrating like a new chapter in my life has just opened. I don't know how it's gonna go. So tukafungua, alafu na cheki Andy si akukuwa a hip hop DJ at that point. So ananiliza ngoma sijui ni akaniambia ati ali source for my songs. Pia mimi nikamtumia list of songs and artists venye anaweza check out, akaenda YouTube akaresearch, pia yeye alijituma. Andy alikuwa with the shit. Sasa yeye na mimi ndo tunaweza sema hapo sasa ndo hii new school shit. Tulikuwa tunacheza ma new school mbaya. Hapo ndo nilikuwa happy. Niko tu like yes. Maka Andy namsurprise on air na cake on his birthday. Niko like bro, hapa tumefika. Come in Final Cut and go fuck that. That's a bullshit. He's like that ain't gangster. Yeah, like Ice Cube. I started this gangster shit. And this the motherfucking dance again. Yeah, kabla Final Cut atoke only 2016. Oh, so I guess alitoka after. So Final Cut wagameokoka siku hizi ama he's back in the game, because that's another thing. Up and down. It's up and I down. guess it needs on my personal journeys, like you're in it. But also before he quit officially, it was at the stations. You know, he used to like find Jesus. Yeah, he used to like
Because I remember there was a time in that show he wasn't playing anything that's not gospel. Gospel. He even got a slot for like a Christian show, Christian hip hop show. Ilikuwa inaitwa I think CC hip hop or some shit. Something like that. So kabla atoke, sasa ni sinime do job kutoka 2014 to 2016. 2016 kuna mse fulani na working na yeye anaitwa Henry. I don't call him my manager, juu kwa maju. He's more of my career advisor. Like before I make a major move, namuliza checking how do chess not checkers, namuliza give me insight. So hiyo 2016 kulikuwa na magig mobs za hip hop zilikuwa zime happen. Kuna boy fulani anaitwa BV Accurate alikuwa amedu show inaitwa It's About Time. Sijui Last Day Out. Magig tu kadhaa za hip hop uko hivyo Alchemist. Mimi nilikuwa like, hey, this is some awesome shit. And then nilikuwa nimeenda What's Good Live walikuwa na hii kitu ilikuwa inaitwa Up to Scratch. Walikuwa na invite wase wanaduma kakiru kameingia wanaduma battles, wanadu freestyles. Mimi nilikuwa na like your hip hop vibe, so I was like, you know what, shout out to BV na Blanco team. Yeah.